diminish. I'll tell you the reason. Now, if we are talking about reducing the cost, there is no point in reducing the cost of a already implemented process. I will give you an example. Suppose that instead of conventional block work, some of the structural engineers, a smart structural engineer, come up with an option. We will use autoclave aerated blocks. I hope you have heard about autoclave aerated blocks. Autoclave aerated blocks are lighter in weight, right, and has a better thermal performance, right? Yet it is a little bit costly if you are transporting from a different area. And you know that there are about 13.5 blocks are required to cover 1 square meter. But this particular autoclave aerated blocks is twice the size of a normal block. So you need about 6 blocks to cover 1 square meter. So all these things blended together, you will feel this autoclave aerated blocks is good. But if you are at the construction stage and the contractor already started fabrication of the required cement sand blocks, it is an utter waste for you to think about another value engineering option. That is why this cost reduction potential goes down with time. So this is a very important thing that you need to understand when you are talking about value engineering. The opportunity to do the cost reduction, right, diminishes with time. So this is one of the inherent features of the value engineering exercise. Now, එතකොට දැන් මෙතනදී අපි කතා කරේ value engineering කියන එක කොහොමද project life cycle එකට බලපාන්නේ කියලා. දැන් මම කලින් ඔයගලන්ට කිව්වා වගේ value management කියන පවුලේ දෙවනි සමාජිකයා තමයි value engineering කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දෙවනි සමාජිකයා ගොඩක් වෙලාවට project එකක inception එක ඒක තමන්ගේ ඔළුවට ආපු වෙලාවේ ඉඳලා project එකේ completion එක දක්වා ඒ project එක අවසානය දක්වාම මේ කියන දෙවනි දරුවා තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ දරුවාට මේ ක්‍රියාකාරකම් කරගෙන යන්න තියෙන හැකියාව අපි deprive කරනවා. එහෙම නැත්නම් නවත්තනවා, අඩු කරනවා කාලයක් සමග යද්දී. ඒක නිකන් හරියට අපි වයසට යනවා වගේ වැඩක්. හරි? එතකොට අපිට තරුණ කාලේ හිතන්න මේ දෙවෙනි දරුවා තමන්ගේ කර්තව්‍ය පටන් ගත්ත තමන්ගේ තරුණ කාලේ පීක් එකේ කියලා. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉන්සෙප්ෂන් එක. එතකොට ඒ ටයිම් එකේදී අපිට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ අපි හිතමු එලිවේටර් එකක්. එලිවේටර් එකක අපි performance parameters දුන්නොත් අපි කියනවා right 11 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 10 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් එලිවේටර් එකක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. right? එතකොට ඒ යවන එකේ ඒ යන එකේ parameters දෙනවා අපි performance parameters දෙනවා. ඒ ටයිම් එකේදී අපිට මේ දෙවෙනි දරුවට අර මේ ඇක්ට් කරන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. මොකද හේතුව ඒ වෙනකොට contractor එක order කරලා නැහැ. එතකොට develop design එකක් කරලා නැහැ. එතකොට ඒකට අදාළ specifications ඉල්ලලා නැහැ. එතකොට අර abortive cost කියන එක අඩු වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති මම කියන එක. එතකොට ඔය දෙවෙනි දරුවාට value engineering කියන දෙවෙනි දරුවාට තමන්ගේ කර්තව්‍යයන් කර ගැනීමට පහසු වෙන්නේ තමන්ගේ තරුණ කාලේ. මොකක්ද මේ තරුණ කාලය කියලා කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉන්සෙප්ෂන් එක. ගොඩක් දේවල් කරලා නැති කාලය. ඒතකොට ටික කාලයක් යද්දී දෙවෙනි දරුවා වයසට යනවා. ඒ වයසට යනවා ඒ කියන එක සමාන වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් කර්තව්‍යයන් කරලා ඉවරයි. කොන්ට්‍රැක්ටර් බඩු ඕඩර් කරලා ඉවරයි. ඒතකොට ඩිසයින් එක ඩෙවලොප් වෙලා ඉවරයි. අපි ඕක රිවර්ස් කරන්න ගියොත් සමහරලාට කන්සල්ටන්සි ෆී වැඩිපුර දෙන්න වෙනවා. කොන්ට්‍රැක්ටර්ට අබෝටිව් කොස්ට් එක දෙන්න වෙනවා. සමහරලාට මාකට් එකේ ඒ අයිටම් එක රීසෙල් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලට අපිට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා වැලියු එන්ජිනියරින් කියන එක ගොඩක් ප්‍රොඩක්ටිව් මුලදී ඒ වැඩේ හරියට කරනවා. එතකොට ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයෙක්ට සහ කොන්ට්‍රැක්ට් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක්ට ලොකු කර්තව්‍යයක් තියෙනවා. ඔය දේ කරන්න ඕගොල්ලෝ සමහරලාට දන්නවා ඇති ඔය BIM ගැන අපි කතා කරද්දී. BIM කියන එක platform එක ගැන මම වෙනම කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයා BIM එකේදී මුල ඉඳලම ඉන්නවා නම් ප්‍රමාණ ඉතින් බිල්ඩින් එකක් ගත්තාම ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයාට ඔය කියන බිල්ඩින් එක
ඔය කියන බිල්ඩින් එක කම්ප්‍රිහෙන්ඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔළුවට දාගන්න මොඩල් එකක් නැතුව බැරි වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේ පරණ QS ලා දන්නවා ඒක හොඳටම. ඒගොල්ලෝ මොඩල් හදනවා. මොඩල් හදලා තමයි ඒගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්නේ මේ බිල්ඩින් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් දැන් මේ තාක්ෂණය ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ගොඩක් ලේසි ප්‍රමාණ සමීක්ෂකෙක්ට තමන්ගේ අයිඩියා එක තමන්ගේ වැලියු ඇඩිෂන් එක වැලියු ඉන්ජිනියරින් වලට දෙන්න. right. එතකොට now we are talking about five things which this is food for thought for you before we move on to the next session. This food for thought for you is like, think about this one. Now at the end of this session I want all of you to sort of brainstorm about these options which I have put here, and then based on this brainstorming you have to take a decision whether this is value engineering or not, because I have already given you the essential tools pertaining to value engineering, because my third example is something related to life cycle costing. Okay. එතකොට මම මේ දැන් මෙතන කතා කරන්න යන්නේ value engineering වලට අදාළ උදාහරණ පහක්. මේක බොහොම පරිස්සමෙන් හොඳට කියවලා බලලා තේරුම් ගන්න, මේ ගැන යමක් ලියන්න. අපිට මේ සෙෂන් එකෙන් පස්සේ වුණත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ තියෙන අදහස් දැනුම ෂෙයා කරගන්න CYBERQS හරහා. මොකද ඔයගලන්ගේ තියෙන අත්දැකීම් මුසු කරලා value engineering proposal එකක් හැටියට මේක දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ඔයගලන්ට හරි ලස්සනට මේවා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට එකතු කරගන්න කීපයක් තියෙනවා, මම ඒක කියන්න කොහොමද කියලා. number 1 ඒක ගැන මම අත්‍තරම කතා කරා. ඒ වගේම දෙයක්, replacing conventional block work and plaster system with precast panels, right? මෙතනදී අර මම කියපු parameters ගැන ඔක්කොම හිතන්න. What is quality, what is reliability, what is performance, what is delivery. ඔන්න ඔය ගැන ඔක්කොම හිතලා ඔය කියන කතන්දරේ conventional block work එකක් plaster system එකකින් තියෙන එක precast panel එකකින් replace කරන එක බලන්න ඔයගලන්ගේ ආදේශ කරලා ඔයගොල්ලෝ දැනට practice කරන ඔයගලන්ගේ sites වල මේක ඇත්තටම value engineering option එකක්ද නැද්ද කියලා. මේකේ උත්තරේ මට මේ ඔක්කොම උත්තර ටික තියෙනවා. අපි මේ session එක ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ මේක study කරලා case study එකක් හැටියට කරොත් වඩා හොඳයි. එතකොට හොඳ උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. අංක 2, raft slab foundation system in place of an isolated footing system, right? මෙතනදී මට ඔයගලන්ට පොඩි දෙයක් පැහැදිලි කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි හිතමු බිල්ඩින් එකක් අපි හදාගෙන යනවා කියලා. බොහොම සරල බිල්ඩින් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. බොහොම සරල බිල්ඩින් එකක අපි හිතමු isolated footings ළඟින් තියෙනවා. හරිද? isolated footings ළඟින් තියෙනකොට අර manual excavation එහෙමත් නැත්නම් අර බකට් එකක් දාලා කරන excavation එක practical නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් contractors ලා මොකද කරන්නේ? අර කියන බල සම්පූර්ණ මේක හාරලා දානවා. right? ඒක ගොඩක් ළඟින් තියෙන නිසා. ඒක හාරලා දාලා මේගොල්ලෝ මේ construction එක කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න, දැන් අපි දන්නවා shallow foundation එකක් කියලා කිව්වහම shallow foundation එකක footing එකේ size එක අපි තීරණය කරන්නේ building එකෙන් safely transfer කරන load එකම. හරිනේ? එතකොට building එකෙන් safely transfer කරන load එක. එතකොට මොකද්ද necessary function එක? Necessary function එක තමයි transferring the load of the building to the ground safely. It is not just transferring the load of the building to the ground, because it may be subjected to settlement, right? Settlement එකක් වුණොත්, differential settlement එකක් වුණොත් අර ඔය කියන value engineering option එක උන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ, right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න, isolated footing system එකක් ඔය වගේ economical හේතුවක් නිසා අපි raft එකකට යනවාද? එතනදී අපි බලන්න ඕන cost එක, right? ඔය වැඩිපුර යන concrete එකට එන කොටසද වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර තනි වලවල් හාරලා ඒකට අමතරව අපි වැඩි කරනවාද කියන එක. මෙතනදී හැබැයි තව ප්‍රශ්නයක් අපිට මෙතන කියන්න දෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා raft slab foundation එකක් එනවත් එක්කම raft slab foundation එක පොළොවත් එක්ක touch වෙන area එක වැඩි. හරි? පොළොවත් එක්ක touch වෙන area එක වැඩි වුණාම ඔයගලන්ට ස්ලැබ් එකේ thickness එක අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක නිකන් හරියට give and take වගේ example එකක්. මම මේ සම්බන්ධයෙන් example 3-4ක්ම කරලා තියෙනවා. සමහර ඒවා ඇත්තටම හරිම practical. ඇත්තටම raft slab foundation එක වාසි වෙන අවස්ථාවල් තිබුණා. හරි? ඒක කළා බලන්න ඔයගලගේ project එකේ. ඔයගලගේ project එකේ how close between the two isolated footings කියන එක මත ගොඩක් දේවල් නංගාපවතින. හරි? මේ factors ඔක්කොම හිතලා බලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙයි ඔය කියන necessary function එක
deliver කරන්න අපිට පුළුවන් ද least cost එකකින් කියන එක without detriment to the quality performance ගොඩක් වෙලාවට ඔය structure වගේ දේවල් වලදී අපි performance එක ගැන අපි කතා කරනවා ඇත්ත නමුත් reliability කියන අපිට ගොඩක් කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද අපි හොඳටම දන්නවා එකම જાති concrete එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා right concrete එක අපි දන්නවා concrete එක life time එක ගොඩක් වැඩි අපි building එකක් design කරන අවුරුදු 5ක් 6ක් වගේ තියෙන එතකොට ඔය කියන reliability කියන කතන්දරේ එන්නේ නැහැ right එතකොට ඒක ඔක්කොම සුසංයෝග කරලා ඔය ප්‍රශ්න උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් ඊළඟට replacing an expensive flow tile with a cheaper tile ඒකට නම් direct උත්තරයක් ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඇති නමුත් මම මේ වෙලාවේ උත්තරේ කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ඊට පස්සේ introducing a galvanized iron duct system in place of stainless steel for air conditioning works මේකත් අපි ගොඩක් වෙලාවට practically කරන දෙයක් හරි එතෙන්දී අපි හිතලා බලන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා මොනවද ස්වභාව ධර්මයේ එන බලපෑම ගොඩක් වෙලාවට මුහුදට කිට්ටු නම් අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට එනවා ඊළඟට introducing a district cooling system inclusive of a chiller plant in place of a split AC system මේ කියන කරුණු පහ ගැන ඔයගලන්ගේ එදිනෙදා ඔයගලන්ගේ sites වල තියෙන examples එක අරගෙන බලන්න මේක කරන්න පුළුවන්ද මේවා value engineering options ද කියලා right මම හිතන්නේ අපි කාලයක් එක්ක ගත්තොත් අපි දැන් පැයක් විතර ගිහලා තියෙනවා නේද hello මම හිතන්නේ අපි පැයක් විතර ගත කරලා තියෙනවා නේද පැයක් විතර වගේ hello example එක මම හිතන විදිහට අපි තව චුට්ටකින් මේ කාලේ අපිට නැවත අල්ලගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා right then we are talking about the life cycle costing what are the elements of a life cycle cost now you may have remembered with the simplest example which I have given to you right the simplest example that is the cost that I'm talking about is the life cycle cost it is not the cost that you pay for buying the shirt what you pay from the pocket at this juncture is not the actual cost that you are seeing it is only the tip of the iceberg right you have to see the bigger picture here as a quantity surveyor when you are moving on to the chartered status now the life cycle cost has got actually 6 elements number one is the initial cost right initial cost is like I will take that same example with you initial cost is the cost that the amount that you pay to buy that shirt then the annual cost actually for a shirt annual costs are very less but there are annual costs like ironing that you are going to iron it you need to wash it right you need to dry it and all these are annual costs maintenance costs are very minimal if you're talking about a shirt then you can adapt an example something like a car okay you have to do a regular maintenance of a car 3 monthly or 5,000 kilometer wise something like that and then the operation cost is whenever there is a function associated with this particular element or a building right there is an operation cost which is involved then occupancy cost whenever there are certain tenants which are available then you can call it as occupancy cost and then the end of life cost means that you are at the disposal you can sell this particular asset this is what we normally call it as the end of life cost එතකොට මේ life cycle costing කියන ඒ subject එක යටතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කාරණා හයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් initial cost කියලා කියන්නේ අපි මුලදී ඒ සඳහා වියදම් කරන ප්‍රමාණය ඊට අමතරව අවුරුද්දක් වාර්ෂිකව අපි ගෙවන්න ඕන කොටස ඊට අමතරව මේක පවත්වාගෙන යාම මේන්ටනන්ස් කියලා කියන්නේ පවත්වාගෙන යාම දැන් අපේ ශරීරය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපි එක්සර්සයිස් කරන්නේ ඒ වගේ ඒ පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපි කරන කොස්ට් එක තමයි ඒක ඔපරේෂන් කොස්ට් කියලා කියන්නේ අපි ඒකට අදාළ කරන power supply ඊට අමතරව තව ගොඩක් ඒකට පම්ප් කරන්න ඕන යම් දේවල් තියෙනවා ඒක තමයි ඔපරේෂන් කොස්ට් occupancy cost කියලා කියන්නේ අපි ඒ අදාළ බිල්ඩිම හෝ අපි ලබා තැන අපි ඒක පාවිච්චි කිරීම තුලින් අපිට වෙන සමහර වියදම් ඒක occupancy cost ඊට පස්සේ end of life cost කියලා කියන්නේ අපි මේක dispose කරන වෙලාවට අපි මේ බිල්ඩිම කඩලා ඉවත් කරලා අයින් කරනකොට අපිට යන cost එක මොකක්ද කියන එක කතා කරමු දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැකලා තියෙන car insurance එකේ 115% කියලා තියෙන්නේ
ඒ කියන්නේ බිල්ඩිම හදලා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා හෙට බිල්ඩිම විනාශ වෙලා ගියොත් එහෙම අපි ඉන්ෂුර් කරන්න ඕන බිල්ඩිමේ සම්පූර්ණ කොස්ට් එක ප්ලස් right අර කැඩිච්ච ඩෙබ්‍රි ටික ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න යන කොස්ට් එකත් එක්ක හරි එතකොට end of life cost එක කියන එකත් ඉතාලම වැදගත් දෙයක් අතරම කොස්ට් එක ගැන කතා කරලා right life cycle costing has got different practical applications which I will briefly explain to you. One is to compare the total cost of alternative design options over the whole life of an asset, which we have spoken about, right? So now if you are talking about the power source example, those design options also has got a total cost. For example, establishment of the solar panels. How much does it cost? If you could remember, I told you it's about 50 to 59 solar panels are required in order to maintain that particular power source. Therefore, in order to have that one, what is the cost related to the solar panel? And then now in the likes of Middle East, there are delegates who are joining. I have seen some familiar faces who are joining in this from the Middle East. One of the biggest problems that we have here in establishing solar panels, because you may have thought, being in Sri Lanka also, you may have thought this country is very hot country, which I am living in. I am living in Oman, Muscat, and most of Middle Eastern countries can easily sustain with solar panels. But in reality, and unfortunately, it is not. One of the reasons being the maintenance cost related to, in the Muscat area, I haven't seen that much of a problem. But if you are going to the desert area, where there are sandstone, where there are undeveloped areas, you will have to face cleaning this particular solar panel very frequently. Therefore, that performance will go down if you do not do it properly. So like that, alternative design options has got hundreds of parameters to think about. This is what I told you. And then to compare alternatives for whole buildings. Now, for example, two different designs, refurbish, rebuild, extend, or adapt existing. Now, life cycle costing is also important if you are talking about two different designs to refurbish or something like that. For example, I'll give you a very simple example. Suppose that you have an institution, okay? You have an institution that you initially when you start an institution, you may be expecting lesser number of students per session, right? So you have a bigger hall. What you do is you partition it. But do you do this partitioning by using cement sand blocks? No, because in future when you see that there is an expansion of the requirement, when there is a more requirement, you can easily take that particular partition out if you construct the partition using something like a wooden panel, right? Those are the things that you are thinking when you are thinking about the bigger picture, right? So however, the ability to conduct two classes at the same time may go down, yet to have a bigger class is accommodated. So there are pluses and minuses in doing such things. Then to establish most cost-effective program for maintenance and replacement work. For example, LED light fittings are becoming more popular due to its long lifetime. So this is a very common thing that you are going to do. To provide a cash flow prediction over an agreed period of time. Now, when you're talking about cash flow prediction, most of the contractors, they are talking about the cash flow related to the construction life cycle. But as a client, we have to see a bigger picture pertaining to a project. Now, contractors may have their own cash flow related to their own buildings, their own facilities and other things. But when you're talking as a person who is going to acquire an asset by the end of the construction period, we have to think about a lot of predictions. So life cycle costing is important. එතකොට මේ life cycle costing කියන එක අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාව කීපයක් ගැන තමයි මම මේ කතා කරේ. පළවෙනි එක තමයි design options කීපයක් ගැන අපි කතා කරන්න යනවා නම්, එහෙම නැත්නම් අපි පොඩි වෙනස්කම් කරන්න යනවා නම්, rebuild කරනවා නම්, extend කරනවා නම්, ඒ වගේ අපිට life cycle costing කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව වඩාත්ම ඵලදායි, වඩාත්ම optimum cost effective maintenance program එකක් ගැන කතා කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට අහලත් ඇති ඔය දැන් BIM use කරද්දී මේගොල්ලෝ දැන් existing buildings වල
BIM model generate කරන්න method එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? X-rays වගේ rays ටිකක් යවනවා. ඒ rays වල තියෙන reflections වලින් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් BIM model එකක් create කරන්න. ඒ තාක් දුරකට මොකද UK වල map එකේ ඉඳලා UK වල හැම building එකකටම compulsory කරලා තියෙනවා BIM model එක. දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? Historical buildings වලත් BIM model හදාගෙන යනවා. මේ ඔය කියන maintenance and replacement work කියන එක facilitate කරන්න. right ඊළඟට cash flow එකක් ගැන කතා කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් අපි bigger picture එක life cycle costing කියලා කියන්නේ මම IPO වගේ not the tip of the iceberg, I'm talking about the full iceberg. right now choice of a flow finish මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි example එක. මේකට කිසියම් කාලයක් යනවා නමුත් මම හිතනවා මට try දෙකක් අරගෙන මේක මේවා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. right life cycle costing, choice of a flow finish. Now this is the case study. Your client is considering alternative for flow finishes to decide on the use of a youth activity center. Now you should be knowing what a youth activity center is before proceeding with the example. Youth activity center is a place. අපි අර කියන්නේ අර YMBA එක වගේ ලංකාවේ තියෙන්නේ කිසියම් ඔය ප්‍රජාශාලාවක් කොන්න ඔය වගේ එකක් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට youth activity center එකක් කියලා කියන්නේ. මිනිස්සු නිතර ගැවසෙන තැන. You have to keep in mind about that. Then how do you advise the client? Now, even though you are a contract administrator, quantity survey, the quantity survey role එක ගැන ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ especially chartered quantity survey කෙනෙක් හෝ senior quantity survey කෙනෙක් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන role එක මේ අපිට හැමදාම එන blame එකක් නේ bean counters කියලා. දැන් සමහරවිට quantity survey site එකට ගියාම මේ did you find the rope කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අර site එකට ගියාම ආයි මේ site office එකට එන පාර දන්නේ නැහැ කියලා නිසා තමයි මේ project manager අහනවා did you find the rope කියලා. මගේ උත්තරය තියෙනවා. හරි. ඉතින් නමුත් අපි දැන් contemporary quantity surveys වල ගත්තොත් ඊට වැඩි ලොකු role එකක් කරනවා. හරි. අපි advisory role එකක් කරනවා. ඒ advisory role එක දැන් කවුරු හරි project manager ඇවිල්ලා අහුවොත් ඕගොල්ලන්ගෙන් where is the contract කියලා. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට question එකක් අහන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට which part of the contract that you want කියලා. සමහරවිට project manager උත්තර දී ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. project manager දන්නේ නැහැ what are the elements of a contract. ඉතින් ඒ වගේ quantity survey කෙනෙක් smart කියලා සමාජයට පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් UK based system එකේ quantity surveys වලට ලොකු තැනක් තියෙනවා. ඒක මේ හැමෝම පිළිගන්න දෙයක්. ඒක නිසා මේ quantity surveys ලා smart කියන එක අපි හැමතිස්සෙම පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට how do you advise the client as a chartered quantity surveyor or a senior quantity surveyor? Because you are the one who is having the most important element of the project. That is the cost. Okay? You are the cost controller. එතකොට number 1, explore available options. Number 2, decide on pros and cons. That means plus side and the minus side in available options. Then assess the risks. That you have to assess the risks by deploying any of these options. Then produce a report recommending the best option. These are the 4 steps, simple steps which are involved in doing this particular exercise. And I'll tell you how you are going to do that. Right. Now, for this, you need to have some sort of a market survey and an exposure. This is very important. This is why I told you, when you are moving on to the advisory role, you should have the knowledge, you should have the practice. If once in your lifetime you have used sheet vinyl, right? If once in your lifetime, if you have used sheet vinyl, you may be encountering what exactly sheet vinyl is regarding their cost, regarding their performance, regarding their reliability, right? And all these things, and the quality. Then the carpet tiles is another option, which is a very common option. Then wooden plank is also another option, right? So you blindly select, you do a market survey, and then you blindly select, okay, these are the 3 options which is available. So your step 1 is select. Then you go to the step 2, decide on pros and cons in available options, right? Number 1, convenience of repeated replacements. මම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් ඔය මේ අපි හිතමු සෙරමික් ටයිල්ස් ගත්තා කියලා. සෙරමික් ටයිල්ස් වල බැච් එකෙන් බැච් එකට කලර් ෂේඩ් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරි? එතකොට අපිට ඒ සෙරමික් ටයිල් එක ඉස්සරහට ඔබ්සලීට් වෙනවා කියලා දැනුනොත් එහෙම අපිට පොඩි ක්වෙස්චන් මාක් එකක් අපේ ඔළුවට එනවා. මේක ඉස්සරහට රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් සමහර දේවල් ඔබ්සලීට් වෙගෙන යනවානේ. දැන් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් මැනුවල් කාස් කියන එක තව ටික කාලයක් යද්දී ඔබ්සලීට් වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට typewriter කියන එක දැන් obsolete නේද? එතකොට අපිට typewriter එකක් ගන්න බෑ මේ ඒ අවශ්‍ය කාර්යය කරන්න මේ කාලේ.
ඒකට ඕන තරම් වෙන උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන්. Right? Then aesthetics. Right? Architect කෙනෙක් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ඩීල් කරනවා නම් හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඔන්න ඔතනදි තමයි quality කියන එක හරි questionable වෙන්නේ. මොකද හේතුව quality කියන එක අපිට බැලුවම දැන් අර මම කියපු shirt example එක වගේ තමයි. architect කෙනෙක් හැමතිස්සෙම cake එක bake කරලා ඉවරනට පස්සේ cake එකේ icing එකකින් මම මේ architect ළඟ මේ හත් කළා කතා කරනවා නෙවෙයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ දකින්නේ ඒකේ aesthetics පැත්ත. නමුත් මේ cake එක bake කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට engineer වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට අර aesthetics architect ව please කරන විදිහට අපි selection එකක් කරනකොට අපිට challenge එකක් එනවා කොහොමද cost එක meet කරන්න කියලා. මොකද අපි හොඳටම දන්නවා අර aesthetically pleasing දේවල්. ඒ අපි manic ගණන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ aesthetically pleasing දේවල් ගණන් වැඩි. right? Then the performance and the suitability. Whether this is with this particular application, whether this particular product is suitable for the performance. Right? Suitability. Right now, if you are talking about something like a vinyl tile in a youth community center, right? Youth community center is a place where people are very fastly moving. Then you have to think the wear and tear and all this. Then personal preference. අපි කොච්චර මහන්සිලා කරත් වැඩක් නැහැ client කැමති නැත්තම්. Right? දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට palaces හදන කට්ටිය ඔක දන්නවා. Right? දැන් මේ වගේ Middle East countries වල අපි මේ ඔය ගොඩක් rich අයගේ palace එහෙම හදනකොට අපි කොච්චර මහන්සිලා value engineering option එකක් කරත් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ personal preference එක එකම වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට එතනදී අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අපි අර දකින්න bigger picture එක ඔන්නයි කියන value engineering ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න value engineering clause එක මම හිතන්න ගියාම මේක කියන්නම්. Even though it is mentioned as value engineering clause 13.2 එක පිරික් 99 එකේ ඒකේ එක තැනක තියෙනවා of otherwise beneficial to the client කියලා. හරි? එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ කතා කරපු දේවල් ඔක්කොම වතුර යනවා ඒක value engineering option එක නෙවෙයි කියලානේ. එහෙම නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඒ value engineering කියන කතාව එතන embed වෙලා තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට ගිය දෙයක් එතන තියෙනවා. ඒක මම එතනට ගියාම මම explain කරනවා. Right. Then the personal preference, sources of funding. Now, if you cannot fund, there is no point in now maybe your initial cost may be very high in establishing a very initial cost. Now, for example, if you are talking about having autoclaved aerated blocks, perhaps you might think about having that autoclaved aerated block machine in place, because if you are talking about hundreds of buildings that you are going to build in the future, but if the client doesn't have that particular budget at this juncture, it is not a feasible option. Then ability to adapt change easily. This is what I explained to you, that that lecture hall example, right? If you are dividing a lecture hall which is of a larger size by using a permanent division, sometimes if you have a plan to expand the classes, it is not a good option, right? Then you have to assess the risks. Number one, changes in technology, fashion and spare parts, right? Now, for example, you know now there are a lot of smart systems which are coming into the market, right? Now, after you install all these things and at the end of the day, you feel that it is not required, the client does not prefer that one, there is no point in going that one. Some technology may go obsolete, like the case of typewriters, analog phones, and all these things. Then how the building will be used by the client, will it differ from the normal usage? That is also important, which we need to talk about. Then the assessment of future cost, reliability of maintenance cost, information, escalation of labor or material cost, future energy cost that we are talking about, right? Then let us move on to the initial cost related to this particular item. Now, if you are talking about the initial cost, right? Sorry about that. Okay, right. Right. I will close this and go to this one. Right. Sheet vinyl is the cheapest option. This is I'm talking in terms of Omani riyals, just for your information now. Luckily, now it is, I'm not saying it's good yet. Luckily, the amount of, you can easily multiply it by 500 and arrive at the Sri Lankan rupees price. If you're talking about Great Britain pounds, you can multiply it by 2. Okay, 2.6 is the multiplication factor for US dollars.
Anyway, sheet vinyl, just think it is in the range of 10 reals per square meter. Initial cost. What do you mean by initial cost? You pay the price and buy this particular item for that. The carpet tiles 22.6, wood planks 61.4. Now, if you are thinking about that shirt example, and if you're talking about quality, not the quality, the initial cost only, definitely you will go for a sheet vinyl. Am I right? Because if you multiply this by 1,000 square meters or something like that, it's a lot of money, right? So therefore, it is not the case if you're talking about this now. However, you can see because of this particular option, now we are thinking about an additional layer of cost. What do you mean by the running cost? The running cost, if you are talking about the life cycle of this particular tile, the running cost is 93.5 for the sheet vinyl. Carpet tiles is this much. I am talking about a particular period of time, because otherwise you are not comparing apple to apple. Okay, that you need to understand here. Because if you wanted to, for a sheet vinyl has to be replaced very frequently when you are talking about carpet tiles, you should benchmark it with the same time frame. Right? And the wooden planks, it still becomes 129. Then you will come up with the second option, carpet tiles. If you are talking in terms of cost only, okay, now you can understand that, right? Then life cycle costing factors other than cost that you need to think about is the maintenance, easy use of room, good allergy benefits. Those are some health related factors as well. Maintaining visual and appearance, sound absorption, and resistance to staining. Now your exercise is over. Then you have to specifically mention, there should be an express statement which states, on the basis of life cycle costing alone, carpet tiles would be recommended for the intended purpose, right? But as I have told you within the previous slide, there may be different other systems. So when you're making the report, that you have to talk about that. I can see some chats here. Anyway, right. If there is anything that you wanted to inform, the organizers can directly talk to me, then we can go ahead, right? I think so far it is okay, right? Is there anything that you wanted to highlight? Organizers? Hello? Can you all hear me? I know, sir. Okay. Right. Oh, Right. Very good. Thank you. Right. Then on the basis of LCC alone, carpet tile. Now we are going to the last part of the session, actually, but it will take a little bit of a time as well, because I need to explain you certain things related to that one by 49 time. So we have got about 40 more minutes, I think. Yes, 40 more minutes. We can manage. I think we are on time now. Yes. Okay. Now, before moving on to FIDIC Red Book 1999 version, I need to explain you something which came from the FIDIC 1987 version, right? Why I am saying this is, right, you might have seen in the variation clause in 1987 version, right? 1987 version, in the variation clause, in the opening phrase is talk about the necessity and appropriateness. Then ඔයගලන්ට FIDIC 1987 version එක ගොඩක් මේ Middle East වල නම් ගොඩක් familiar. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ලංකාවේ එක කියලා. මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් ඒක familiar. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් use කරන්නේ 99 එක. නමුත් 99 එකේ ඉන්න කලින් මේ FIDIC Red Book එකේ මොකද්ද විකාශනය පිළිබඳව පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන. ඇත්තටම FIDIC 3rd edition එක එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම FIDIC Red Book 3rd edition එක issue කරේ ඇත්තටම මට වයස අවුරුද්දයි එතකොට 1977. හරි. එතකොට මේ 1977 FIDIC 3rd edition එක issue කරද්දී ඒකේ තියෙන variation clause එකේ ඔන්න ඔය necessity and appropriateness කියන එක දාලා තිබුණේ වෙන විදියකට. හරි.
නමුත් ඒකේ තිබිච්ච anomalies ටික ඔක්කොම හරියටම recover කරගෙන FIDIC 1987 version එකේ opening phrase එකේ ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා a variation has to be issued under three circumstances. Number one, it has to be necessary. Number two, it has to be appropriate. Either necessary or appropriate. Number three, it should not vitiate or invalidate the contract. Right? මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන තියෙනවා. නමුත් මම උන්වහන්ට බොහොම සරලව කියන්නම්. necessity කියන එක හැමතිස්සෙම right වෙන්නේ මම අර කලින් කිව්ව කාරණා දෙක මත අංක 1 නීතිය සම්බන්ධයෙන්. right? ඒ රටේ නීතියට අනුව යමක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම necessity කියන එක තියෙන්න ඕන. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ඊට පස්සේ appropriateness කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම එනවා FIDIC 1987 එකේ version එකේ. නමුත් 1987 version එකේ කොයි වෙලාවකවත් value engineering clause එකක් ගැන කියලා නැහැ. Right? Now FIDIC 99 version is the first version which identified a value engineering clause. But by introducing this value engineering clause, the opening phrase of necessity and appropriateness has been taken out from the variation clause. ඔයගොල්ලෝ දැන් තියෙන FIDIC 99 එකේ variation clause එක කියවලා බලුවොත් necessity and appropriateness කියන එක opening phrase එකේ නැහැ. හැබැයි එක තැනක තියෙනවා. කොතනද තියෙන්නේ? If you are introducing additional work, it has to be necessary. But the word appropriateness has been totally taken out. Right? The reason being, what is appropriate to you may not be appropriate to me. Right? Because it is a very subjective term. Because in the evolution of the FIDIC Red Book, before the newer version has been prepared, what they used to do is they call all the stakeholders of the project, and then they try to understand what are the problems faced by the stakeholders. So these subjective terms such as appropriateness has been eliminated in order to avoid confusion. Right? In order to avoid confusion. ඒක නිසා අපි නමුත් ඔය appropriate කියන වචනේ අයින් කරපු දේ මේක embed වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා FIDIC 99 version එකේ හැටියට engineer ට instruction එකක් issue කරලා variation එකක් initiate කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් proposal එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. Either it can be an instruction or it can be a proposal, right? That proposal can be twofold. Either the engineer asks the contractor to give a proposal and based on that he issues an instruction, or the contractor proposes. This contractor's proposal is the appropriate part pertaining to the value engineering clause, right? So now let us understand the value engineering clause completely related to the FIDIC 1999 version, right? It says the contractor may at any time. What do you mean by may? May means at his discretion, right? Now the FIDIC newer version has already imposed the meaning of shall and may as well, because shall means you are contractually bound to do that one, right? If you club all the places where it says engineer shall or contractor shall or employer shall, it gives you a very comprehensive list of things that you should do based on the contract. This says the contractor may, either he can do it or he cannot do it. I mean, it is at his discretion. The contractor may at any time give a written proposal in which, in the contractor's opinion, now this is very important. You remember in 1987 version, when you are talking about the variation clause, they said, if in the engineer's opinion, necessary or appropriate, he can issue a variation. Now here, they give the discretion to the contractor. They give the discretion to the contractor, but in the previous version, if in his opinion, engineer's opinion, he gives an instruction, there was no way that the contractor has to object to that. Luckily, now 99 and 2000 version, 17 version, there are objection to variations as well. Anyway, I'm not sidetracking here because this is very related to this particular thing that we need to discuss. Okay. මෙතන එතකොට අපි මෙතන කතා කරනවා contractor ට දෙන්න පුළුවන් කියනවා proposal එකක්. එයාගේ මතය පරිදි ඒක adapt කරොත්, ඒ කියන්නේ ඒක බාරගත්තොත් accelerate completion. ඒ කියන්නේ කර්තව්‍ය කලින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් reduce the cost to the employer of executing
maintaining and operating the works. මෙතන හොඳට බලන්න. Reduce the cost to the employer of executing, maintaining or operate works. මෙතන කොහෙවත් කියලා නැහැ. Reduce the cost to the employer කියලා විතරක් නැවතීම ටිකක් දාලා නැහැ. Right? ඒ කියන්නේ life cycle costing කියන දේ මෙන්න මේ clause එක ඇතුලේ embed වෙලා තියෙනවා. That you have to be very careful because it says maintaining and operating the works. Then improve the efficiency or value to the employer of the completed works. That is also part of the value engineering that we were talking about. Improving the efficiency will definitely give the desired functions at least cost. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවානේ අපි දැන් අපි පම්ප් එකක් ගත්තා කියලා. හරි? අපේ ලිදේ වතුර ටික පම්ප් කරගන්න අපි high capacity එකක් තියෙන පම්ප් එකක් දාලා ඉක්මනට කරගත්තොත් සමහරවිට electricity save වෙන්න පුළුවන්. Right? එතකොට improve the efficiency කියන එක මෙතනට බලපානවා. Right? Otherwise be benefit to the employer. මේක තමයි ගොඩක්ම questionable කැල්ල. මේක value engineering ද කියන එක question mark එකක්. Employer benefit එකක් වෙච්ච පළියට ඒක value engineering ද කියලා ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන benefit එකක් කියන එක employer හරි professional කෙනෙක් නම් employer හරි guideline follow කරනවා නම් value engineering model එක ඇතුලේ තමයි ඔය කියන benefit එක තියෙන්නේ. තේරෙනවද මම කියන්නේ? It's not just the benefit අපි හිතන ගියේ මේ cheap option එකට ගිහලා සල්ලි ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි benefit කියන්නේ අදහස් කරන්නේ. හරි? There's a big difference between the benefit and the need. Benefit and the wish. Right? අර අපි whim and fancy කියලා කියන්නේ අපිට ඕන ඕන විදිහට කරනවා එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒතර benefit කියලා කියන්නේ අපි ආයතනයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන නෙවෙයි. අපි way of incorporation කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඒ ආයතනය employer කියලා කියන්නේ ආයතනයක්. ඒ ආයතනයේ benefit එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ personal wish එකක් මත වෙන දෙයක් නෙවෙයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. Right? Okay. Then we are going to talk about the proposal shall be prepared at the cost of the contractor and shall include the items listed in subclause, and then it goes into the variation procedure. මෙන්න මේක දැන් මෙන්න මේ ඉතුරු ටික මම example එකකින් තමයි කියන්නේ. මොකද මම මේක මෙහෙම තියාගෙන ගියොත් ඒක boring වෙනවා. ඒක නිසා මම example එකක් අරන් ඔයගලන්ට මේ මෙන්න මේ design එක I'll come back to this particular clause again regarding the mechanism, but before that I'm not reading the comments which are there. I hope everything is going on well, because if I were to read the comments it will take a little bit of a time. Am I right, organizers? Yes, sir. Yeah, I don't think there is anything because I can see some comments are coming, but I'm not concentrating on that. Towards the end of the session, we will definitely address everything. Okay. Okay. Only thing what I wanted to ensure is everybody hears loud and clear, right? If the internet connection is okay, I know there are certain lapses as well. If I'm going a little bit fast, I can slow down, no problem. Okay. Okay, sir. Fine, good. හරි. එතකොට මම මේ ක්ලෝස් එකේ ඉතුරු පාර්ට් එක මෙන්න මෙතනට යනකම් මම ගියා වේරියේෂන් ප්‍රොසීඩියර් එක දක්වා යනකම්. එතනින් පස්සේ ටික මම එක්සැම්පල් එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි එක තේරුම් ගන්න. Right? Okay. It says the contractor may මම කිව්වා it is discretional. Either he can submit or not submit to the engineer a written proposal at any time in his opinion if used accelerated completion. The same thing I am repeating. I don't have to explain this. Now, this is the variation clause, which I'll come back to that as well. But I want to first explain you what the real scenario related to this value engineering clause is. This is very important. Now, assume that you have a contract of 56 million. Okay. Now, you are planning to do a change. Let's say a tile change or something like that. You are going to change. Now, because of this particular change, you can see that there is a reduction in construction cost of 36,000, but therefore there is a new value due to change which is 55,964,000. Now, case 1, if no change in quality, anticipated life, operational efficiency, contractor will be paid 18,000. Why? Because that clause says so. That clause says if you are having a saving from the initial contract value, that particular saving has to be shared 50-50. Now I'll go back to that one. Concentrate on item C. It says if this change results in a reduction in the contract value of this part, the engineer shall
Why didn't we use accepted contract amount here? Because this can happen at any time of the contract.